Sig 1, 2, sig. 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 Sig 1, 2,
Sure. A very good evening, ladies and gentlemen, and requesting everyone to kindly settle down. And our sincerest apologies as we faced the bad weather. So requesting everyone to kindly get into the showroom space where we have arranged the official event, and requesting everyone to kindly settle down.
Ladies and gentlemen, kindly requesting everyone to settle down as we are about to begin. Requesting all the eminent dignitaries, family members, close friends, well-wishers, and all the invited guests to kindly settle down. We will be starting the formal event in a while. Thank you. A very good evening, ladies and gentlemen, and a warm welcome to each and everyone to this beautiful evening. When I said beautiful evening, yes, I really meant it's a beautiful evening. In spite of we faced a bad weather, on behalf of the whole team, I extend a sincere apologies for you all the invited guests over here. But still, yes, it's a beautiful evening. We are all set to have the new phase, new chapter all together. So, ladies and gentlemen, in the name of the Almighty, we are thankful for granting us with this blessed occasion. With that, myself, Hingston Xavier, and I will be your host for this beautiful evening. And today, we have in our presence the chief guest, the managing director and CEO of Kia India, Mr. Kyun Shim. In these busy days, sir, it's our indeed pleasure to have you here for this beautiful occasion. And we are also fortunate to have among us Mr. Yong Sung Kim, the Executive Director and Chief Sales Officer. And along with him, we have Mr. Paramjeev Dutt, General Manager After Sales, Kia Motors India. We would also like to extend a warm welcome to Sri Anwar Sadat, the Honorable Member of Legislative Assembly, Government of Kerala. Welcome, sir. And now, to grace the occasion, we have the very talented and versatile actor from the Malayalam film industry, our own Sri Jairam. So, Jairam, thanks a lot for gracing the occasion. And we have
Their concept of automotive hospitality changed the dynamics of auto industry in India. So by the blessing of Almighty, under the guidance of its chairman, Mr. M.A.M. Babu Mupan, the Nippon Group has went on to win many laurels. They are the 4 times winner of the Car Dealer of the Year award at Autocar Bloomberg, with the most recent of one being in 2019. And this award is bestowed to the very best dealers selected from across all manufacturers. So now it's no wonder when Kia Motors, one of the world's leading car manufacturers, announced its entry to India, the Nippon Group joined hands with them. Spearheaded with a strong determination, Mr. Naim Shahul, the managing director, Incheon Kia, took great effort to establish Incheon as the foremost destination for Kia in Kerala. So ladies and gentlemen, and now over to Mr. Naim Shahul, the managing director of Incheon Kia, for the official welcome address. Good evening, everyone. On behalf of Team Incheon, I would like to extend a warm welcome to Mr. Kukyo Shim, Managing Director and CEO, Kia Motors India. Mr. Shim carries over a vast experience of 30 years of experience in automotive industry. Prior to this, Mr. Shim was the head of Kia Motors Manufacturing Georgia Plant Coordination Group, and before that, he was the head coordinator of Kia production in Slovakia. I also extend a warm welcome to Mr. Yong Sung Kim, Chief Sales Officer and Executive Director, Kia Motors India. Mr. Paramjiv Datta, General Manager, After Sales Division, Kia Motors India. Mr. Jairam, a very close family friend and a superstar in the South Indian movie industry. Mr. Anwar Sadat, MLA. Mr. Dilip Kumar, Panchayat President. Mr. Supreet, Regional Manager, Sales, Kia Motors India. Mr. Nikhil Karyappa, Area Sales Manager, Kia Motors India. Also, it gives me immense pleasure to invite our friends and relatives and also the special guest of the evening, 100 proud owners of Kia Seltos car in Kerala. During one of our dealer conferences, in South Korea, Mr. Kim shared with us the story of how they set out to start Kia in India. If my memory is right, it was a set of 6 to 7 senior Kia officials, including Mr. Kim, who boarded the flight from South Korea with a huge mission in front of them, which is to set up Kia brand in India. The commitment they gave to Kia head office in Korea was that they will make Kia one of the most successful automobile brand in India. And if at all they are not able to make the mission a successful one, they will take a private flight back to Korea and crash land somewhere in between. With an investment of more than $2 billion, Kia Motors in India have set up an ultra-modern and state-of-the-art plant in Anandpur, Andhra Pradesh, under the leadership of Mr. Shim, which is a testimony of their commitment in India. The plant has a production capacity of 3 lakh cars, and this massive plant was completed in a record speed of 18 months. Rest assured, we can be confident that the quality of the cars rolling out of the factory will be one of the best. So let us watch a short film about the Kia plant in Andhra Pradesh.
Kia has been breaking records in the Indian automotive industry. The dealer development team has done a fantastic job in setting up 265 touch points in 160 cities, which is one of the highest for any new entrant in India. The response of the first car from Kia has been fantabulous. With a lot of research and development by completely understanding the needs of the customers in India, Kia Seltos is fully loaded with modern features and can compete with any luxury car. Even though initially planned for India, success of the product has made Seltos a global product with launches in the other countries. On the very first day of launch of Seltos in India, the booking crossed 6,000 plus. That is, one Seltos was booked every 15 seconds on the first day of price launch. And within 35 days, the bookings of Seltos crossed 40,000 plus, and now I come to know from Mr. Supreet that today it has crossed 50,000. We are extremely proud to be associated with Kia. Indian automotive industry is proud of the achievements of Kia in this turbulent times, and I'm sure KMC will already be very proud of Kia Motors India and the initial setup team. Incheon Motors is one of the dealers, is the dealer for Kia in central Kerala. We have set up state-of-the-art 3S facilities in Edappalli, Desham, Thrissur and Kottayam, and also a service touchpoint in Palakkad. This particular facility is going to be our flagship showroom and is currently one of the biggest showrooms for Kia Motors in India. I would like to thank KMI for all the guidance, for helping us to set up the facilities, and the entire projects team, our contractors, and all the vendors for the very quick execution as per the standards. We'll have a short video of the construction. Most important, on behalf of the entire team, I would like to thank all the customers who have shown their trust on Kia Seltos and Incheon Kia. We strongly believe that when a car is sold, it is not the end of a relationship. It is just a beginning. I assure you that
our experienced managers and well-trained technicians will give utmost importance for your after-sales service and take care of the entire life cycle of your car. Once again, I thank everyone for being a part of this inaugural function and enjoy the evening. Thank you. Thank you, sir. And ladies and gentlemen, next I would like to call upon Tyres, the man who was instrumental in establishing and bringing the Kia story in India. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause, and let's invite onto the stage Mr. Kyu-Kyun Shim, the Managing Director and CEO of Kia Motors India, to address the gathering. Welcome, sir. Namaskaram, Kochi. A very warm welcome from Kia Motors India, and thank you for joining us here on this memorable day. Today, I'm here to script another historical chapter in our India journey by announcing our partnership with Incheon Motors, a highly respected organization in the car dealership space with more than 40 years of business experience into automobile, real estate, infra, and manufacturing and textiles. We have received an overwhelming response for the Kia Seltos, and we are confident that together with the help of our partner, Mr. Babu Mupan, Mrs. Shada Muhammad Babu, and Mr. Naim Shahul of Incheon Motors, we will create an unsurpassable ownership experience for our future customers in and around Kochi. Kia Motors is the world's 8th largest automaker, spread over 108 countries around the world. It is a matter of pride that our very first product for India, the Kia Seltos, has been labeled as the best car in the mid-SUV segment by the media group already. This car boasts of some of the features that segments first, India first, and even world first, with the center of attraction remaining its impeccable design. It's a product that truly reflects Kia's strong design philosophy and global quality standards. This car, ladies and gentlemen, is a proof of our commitment to India. Kia Seltos is a BS6 Para 6 compliant vehicle across both the petrol and the diesel variants. In fact, we have met all the upcoming safety and environment regulations set to kick in well before the deadline, making it a future-proof car. We are here to offer an experience that goes beyond just automobiles, and we are sure to set new benchmarks in the Indian automobile industry with the help of our partners. Our philosophy extends beyond just sales, and with our promise to care service program, we will provide a singular service experience to our customers. Together with the Incheon Motors, we are sure to achieve a new level of customers' satisfaction through impeccable customers' experience. I wish Mr. Babu Mutan, Mrs. Shada Mohammed Babu, Mr. Naim Shaul, and the entire Incheon Motors team best of luck. Nani Kochin, it is an absolute pleasure to address all of you here
thank you for welcoming Kia Motors in Kochi. Good day to all of you. Thank you. Thank you, sir. And now, let me call upon Mr. M. Babu Mopan, Chairman, Incheon Kia, to address the gathering. A warm welcome to all of you. Good evening, ladies and gentlemen. Mr. Kim, Mr. Shim, Mr. Paramjit, Mr. Karyappa, Mr. Nikhil, my dear friend, Mr. Jairam, Mr. Anwar Sadat, the President of Changaminat Panchayat, Shaulka, names family members, and the most important, my customers for the Seltos who have assembled here, and all my neighbors and well-wishers from Changaminat Panchayat. A warm welcome to all of you. First of all, I would like to praise the Almighty Allah to give us this blessing to start this dealership here in this Panchayat on today. This is a culmination of a lot of things. First of all, we have the best of the best OEM, that is Kia Motors. As you know, that is its world's 8th largest automobile company in the world, and we are proud to associate with this company. You just heard that Kia has done 50,000 bookings as of now. In their 1 month of operation, they have sold 7,500 units in the month of September, which brings them in the top 5 automobile brands in the country. I'm sure with the leadership of Mr. Kim and Mr. Shim, they will be in the number 3 slot in the near future. As I said earlier, and you heard a lot of things what we have done for Nippon Group in the state of Kerala, it was clearly mentioned that we had sold 150,000 units and 150,000 happy customers in the streets of Kerala. And we are doing 350,000 services on an annual basis, which translates to, for the last 20 years we are in this field, so it is almost 50 lakhs or 5 million customers service, quality service what we have done. Our motto is not to sell cars, but to do the after sales in the best qualitative way. So my first commitment to the customers here is that we not only will take care of your sales issues, we will also be with you for all service related and after sales service related issues. Now coming back to the support extended by this Panchayat, I have to mention it here. We started this project 1 year back. There was wholehearted support from all the parties. I don't want to mention each and every one, including Anwar Sadat, Rajesh, or whoever is that, or the Panchayat president, or the entire Panchayat team has been encouraging us to do this. And I sincerely, on behalf of my team, appreciate and really value your support which has been extended to us for the last 1 year. As mentioned, we have got 4 dealerships coming for Kia. The first one was in Edapalli, second is this one, and one in Thrissur, and another one Kottayam, and the last one in Palakkad. We have got the central region, and we would like to service our customer in the best way possible. Now coming back to the 4th aspect is the team what we have. For the Nippon Group, we have 3,000 plus employees, and we have just started the Kia with around 150. So we are fast expanding, and we feel that, as the MC told, the essence of our dealership is employee satisfaction leads to customer satisfaction. So we are 100% committed for that,
and we assure the top management of Kia that we will take care of our customers in the best way possible. I would also like to acknowledge the presence of my friend Jairam, who just flew for this function from Hyderabad, and also all the customers who have been here, and all the neighbors and family friends, and also special thanks to Shaulka, Name's father. And once again, I also acknowledge the efforts taken by Ergo and team, Marriott, and all my team members. Thank you very much. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിസിനസ്സാണ്. ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ BS6 ആണ് മെയിൻ റീസൺ. ഓക്കെ സർ. കംഫർട്ടബിൾ ബിസിനസ് സെക്ടർ. ഓക്കെ. ഞാൻ രമേശ് പാലക്കാടുകാരനാണ്. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് തന്നെയാണ് കിയയുടെ. പിന്നെ ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിലെല്ലാം വളരെ നന്നായി തോന്നി. കിയയുടെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് 10 തന്നെ നൽകും. ഈ ഒരു ഇതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് വേറെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറെ വണ്ടി ഇല്ല എന്നതാണ് മെയിൻ കാര്യം. ഇതിൽ വണ്ടിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത് വളരെ നന്നായി തോന്നി. പവർഫുള്ളാണ്, സ്റ്റൈലിഷാണ്, മാർക്കറ്റ് ലീഡിങ് എല്ലാത്തിനും വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഇംപ്രസീവായുള്ള ലുക്ക് കൂടിയാണ്. My name is Harish Gopal Krishnan, and today is an exciting day for me, and for not only for me, for my family as well. To be honest with you, I'm really glad and I'm privileged to be part of the Kia family as well, and also with featuring Kia as well. All right, so thank you, sir, and thank you all our dear customers who really, reached the level of satisfaction from Kia. And now, let me invite Shri Anwar Sadat, the Honorable Member of Legislative Assembly, Government of Kerala, to speak a few words. പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ബാബു മൂപ്പൻ, ബഹുമാനായ ശ്രീ ജയറാമേട്ടൻ, പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം, പ്രത്യേകിച്ചും നിപ്പോൺ ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനം വരുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ബെൻസ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കിയ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഷോറൂം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രദേശവാസിയായി ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം, അതൊരു ജനപ്രതിനിധിയിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിപ്പോൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട്. വാഹന രംഗത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഇന്നോവ എടുത്തിരിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇന്നും ആ സർവീസ് കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് സർവീസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ന് 3 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടിയപ്പോഴും വണ്ടി വളരെ സുന്ദരമായി തന്നെ പോയിക്കൊണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിപ്പോൺ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വണ്ടി എടുത്താൽ അവിടെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും, വണ്ടി വളരെ സേഫായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അതിനൊരു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട് നിപ്പോൺ ഗ്രൂപ്പിന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കിയ മോട്ടേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു വിശ്വാസ്യത നമുക്കെന്നും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ചും ബഹുമാനായ ശ്രീ ബാബു മൂപ്പൻ, അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് പാവപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ സഹായിക്കുവാൻ വളരെ വലിയ മനസ്സുള്ള, തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് നല്ല തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഈ സ്ഥാപനം നല്ല തന്നെ പോകട്ടെ, അതിന് എല്ലാവിധ സഹായ പിന്തുണയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for those words. And next, ladies and gentlemen, I would like to call upon a very special person who is a very talented and versatile actor, and in fact, the superstar of South Indian film industry. Ladies and gentlemen, give it up for Padma Shri Jairam. Most distinguished dignitaries, Kun,
Hyum Shim, Managing Director, and Yong S. Kim, the Executive Director of Kia Motors. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ശ്രീ ബാബു മൂപ്പൻ സർ, ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അതേപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA അൻവർ സാദത്ത്, ചെങ്ങമ്മനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ദിലീപ്, അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, കിയ മോട്ടോഴ്സിനെ അടുത്ത ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സെയിലുള്ള കാറാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മിസ്റ്റർ നെയിം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൈ ഓൺ ബ്രദർ. ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ടൊയോട്ടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കിയയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം, മറ്റ് ഞാനിവിടെ സമയം കളയുന്നില്ല. കാരണം പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത്, തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ശുഭകാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. ഇന്ന് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ശുഭകരമായ സൂചനയോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ വലതുകാല് വെച്ച് ഇതിനകത്ത് കയറിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറുകൾ വിറ്റതിനുള്ള സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു അർഹത ബാബു മൂപ്പൻ സാർ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകൻ ശ്രീ നെയിം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിയയിലെ കാറുകൾ വിറ്റതിനുള്ള ഒരു ഓണർ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരും. വിതിൻ 1 year, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് മൈ വേർഡ്. ആൻഡ് ആ 1 വർഷം തികയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും എല്ലാം ഓണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലുള്ളൊരു മഴയുള്ള സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ വരാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറുകൾ വിറ്റഴിച്ചതിനുള്ള ഓണറായിട്ട് കൊറിയയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സൽക്കരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗസ്റ്റായിട്ട് എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ ബാബു മൂപ്പൻ സാർ ശ്രമിക്കും. അത് അദ്ദേഹം അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും ദൈവത്തോട് 100% പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇതിനുണ്ടാവട്ടെ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ, ബാബു മൂപ്പൻ സാർ ഒന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിപ്പോൺ ഒന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. എവറിത്തിങ് വിൽ ബി 100%. അതിൻ്റെ സെയിൽസ് ആയാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായാലും ആഫ്റ്റർ സർവീസ് ആയാലും ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളായാലും എല്ലാം 100% അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സിൻസിയാരിറ്റിയും ഭംഗിയും, അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ, അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന്. അവരുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സഹകരണവും അവരുടെ ജനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റവും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാവും എപ്പോഴും നിപ്പോൺ ടൊയോട്ട നമ്പർ 1 ഇൻ കേരള എങ്ങായിട്ട് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കിയ മാറട്ടെ. ഈ പാലക്കാട് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതിനിയും എക്സ്റ്റെൻഡായി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങട്ടെ. എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും. നെയിം, ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. വെരി ഹായ് നെയിം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ ആൻഡ് ജയ് ഹിന്ദ്. Thanks a lot, Jairam Madam, for those words and your presence. And up next, I would like to invite the Chengamnad Panchayat President, Mr. Dilip Kaprasheri, to speak a few words. ക്ഷയം നിറഞ്ഞ ശ്രീ ബാബു മൂപ്പൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ജയറാം സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ അൻവർ സാർ, മറ്റെവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സ്ഥാപനം കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറായതിനുള്ള പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ജഗദീശൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഇത് നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir, for your wholehearted support for us. And yes, thus we come to the end of the official session. And last but not the least, I would like to invite
Mr. Reggie Vargas, General Manager, Incheon Kia, for the vote of thanks. A very good evening to one and all. I deem it a great honor and privilege to propose a vote of thanks on this historic occasion. The day will be remembered as a milestone in the automotive industry. First and foremost, the very presence of Ko Kim Shin, Managing Director and CEO, Kia Motors India. In today's program, in spite of his extremely busy schedule, is a reflection of the importance that is attached to this great event for Kia in Kerala. So we are extremely thankful for your benevolent presence, for gracing this function and sharing with the august audience. Thank you, sir. Next, I would like to express my gratitude to Mr. Yong S. Kim, Executive Director and Chief Sales Officer, Kia Motors India. We thank you for accepting our invitation. Thank you, sir, for your presence. I also express my gratitude to Mr. Paranjeev Datta, General Manager After Sales, the Zonal Team, Mr. S. Supreet, Regional Manager, Mr. Nikhil Kariappa, Area Sales Manager, who has been very supportive in completing this complete process step by step. I also acknowledge our gratitude to Mr. Anwar Sadat, MLA, Alua Assembly. Thank you, sir, for your support and guidance. We extend our thanks to Padma Shri Jairam Chetan, a superstar of South Indian industry. I express my thanks to Panchayat President. Due to paucity of time, I'm not making it very brief. I thank each and every customer who is here, who has been invited in a very short notice. I thank you all for your presence. I thank Team Marriott. I thank Ergo team. I thank the team from Nippon, from GM, from Autobahn, from Autostock, and Incheon Kia team. Thank you all. Once again, thank you all for your presence. We'll follow with the proceedings. Thank you. Thank you, sir. And yes, as I already mentioned, we have come to the end of the official ceremony. So now, ladies and gentlemen, kindly note, the Seltos customers and the key dignitaries will be moving to the ground floor. I repeat, the key dignitaries of this function and the Seltos customers will be moving to the ground floor. I request all the dignitaries to proceed to the ground floor for the key handover ceremony. All right, so requesting all the invited guests to remain on your seats as the dignitaries moves to the ground floor for the key handover ceremony. So the key dignitaries, the eminent dignitaries and the Seltos customers will be moving to the ground floor using the pavement which is behind the seating area. And I request all others to kindly make a way to move to ground floor. I request all the invited guests to make a way to the dignitaries to move to the ground floor.
I humbly request all the invited guests to make a way to all our dignitaries to proceed to the ground floor. So as the dignitaries and the Seltos customers move to the ground floor, I request all the other invited guests to proceed and to join us for the dinner near the pavement, near the stage that we have set up over here. All the other invited guests are requested to join us for the dinner. And you can take the staircase which is near the cafeteria on my left-hand side. All the other invited guests, except the dignitaries and the Seltos customers, are requested to join us for dinner. And you can take the way which is near to the cafeteria, which is on the left-hand side of the stage.